தமிழ் டெக் அக்சசிபிலிட்டி டியூட்டோரியல்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறதுல பெருமை அடைகிறேன். நம்ம தமிழ் டெக் அக்சசிபிலிட்டி டியூட்டோரியல்ஸ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, விண்டோஸ் 10 நிறைய வாய்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அதாவது இப்போ மொபைலுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த வாய்ஸ்க்கு ஆப் போட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வல்லுவன் NVIDIA அந்த மாதிரி எப்படி இன்னும் இங்கிலீஷுக்கே நிறைய வாய்ஸ் இருக்குது. எப்படி அதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுறது, உங்களுக்கு வேணுன்ற வாய்ஸ். ஒரு சிலர் இங்கிலீஷ்லேயே வேறு வாய்ஸ் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும், ஃபீமேல் வாய்ஸ் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைப்பீங்க. எப்படி அதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுறது, எப்படி அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த டவுன்லோட் பேக்கேஜில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒன்றும் இல்லை, உங்கள் விண்டோஸ் 10 நியூ வெர்ஷன் அதாவது 18.03 யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் ஐ கொடுங்க. இந்த விண்டோஸ் ஐ அப்படின்றது எல்லா விண்டோஸ் 10க்கும் ஷார்ட்கட் செட்டிங்ஸுக்கு. அதுதான் விண்டோஸ் ஐ கொடுத்த உடனே செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் ஆன உடனே அதில் டைம் அண்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். டைம் அண்ட் லாங்குவேஜ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே டைம் அண்ட் லாங்குவேஜ் கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு அதாவது லாங்குவேஜ், ரீஜன், ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 ஆப்ஷன் வரும். அதில் நம்ம ரீஜன் அதை கிளிக் பண்ணுவோம். நான் என்னோட NVIDIAவோட பிச்சை அதாவது ரேட்டு குறைச்சிக்கிறேன். ஓகே, ஒரு டேப் கொடுத்துட்டு டைம் அண்ட் லாங்குவேஜ் அப்படியே ரைட் ஏரோ கொடுத்துட்டே வாங்க. இதில் ஒரு என்ட்ரு கொடுங்க. இதில் ஒரு என்ட்ரு கொடுத்த உடனே ஒரு சர்ச் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும், ஒரு டேபு. இப்போ டவுன் ஆரோ ரீஜன் அண்ட் லாங்குவேஜ், இதில் ஒரு என்டர். இப்போ டேபு கண்ட்ரி டிஃபால்ட்டாக இந்தியாவே இருக்கட்டும். ஆட் அ லாங்குவேஜ் பட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேப் ஒரு ஆப்ஷன் வரும். ஒரு அதாவது கண்ட்ரி ஆர் ரீஜன் சொல்லியிருக்கு பார்த்தீங்களா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது டேபு ஆட் லாங்குவேஜ் பட்டன் இருக்கா, அதில் ஒரு என்டர் கொடுத்துருங்க. என்டர் இல்லை ஸ்பேஸ். நான் அதிகமாக ஸ்பேஸ்க்கு பதிலாக என்டருக்கு பதிலாக தான் ஸ்பேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகே, சர்ச் லிஸ்ட் இருக்கும், அதில் ENG அப்படின்னு ஒரு டைப் பண்ணுங்க. ENG. ஓகே, ஒரு டேபு. ஓகே, இதில் இங்கிலீஷ் இந்தியாவை நம்ம சூஸ் பண்ணி அதில் எப்படி வாய்ஸை அதுலேயும் இருக்குது, அதுலேயும் நிறைய வாய்ஸஸ் இருக்குது. வாங்க அதை எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். டவுனரை கொடுத்துட்டே வாங்க, இங்கிலீஷ் இந்தியா இருக்கும். இதில் எல்லாமே லாங்குவேஜ் பேக் அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் மெயில் வாய்ஸ், ஃபீமேல் வாய்ஸ்லாம் இருக்குது. வேணுன்றவங்க டவுன்லோட் பண்ணி அவைலபிளாக எடுத்துக்கங்க. ஓகேவா, டவுனரை கொடுத்துட்டே வாங்க. ஓகே, இங்கிலீஷ் இந்தியா. இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு என்டர் கொடுத்துட்டு அப்படியே டேப் கொடுத்துட்டு போய் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. லிங்க் நெக்ஸ்ட் பட்டன். இப்போ ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தோன்னே இன்ஸ்டால் பட்டன் வந்துருச்சா. இந்த இன்ஸ்டால் பட்டனில் ஒரு என்டர். இந்த இன்ஸ்டால் பட்டனில் ஒரு என்டர் கொடுத்தோடனே வாய்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிக்கும். இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பட்டனில் என்டர் கொடுப்போம். இப்போ இன்ஸ்டால் பட்டனில் என்டர் கொடுத்துட்டோம். இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு, அந்த லாங்குவேஜ் இன்ஸ்டால் ஆகும். இந்த லாங்குவேஜ் இன்ஸ்டால் ஆன உடனே ஓகே, List language entry English United Kingdom Windows display language not selected collapsed 1 of 4.
Related settings grouping. Addition. Languages group. இதெல்லாம் List. Language entry. India. Tamil. Hindi. Language entry English. United. Language entry English. India. Not selected. Collapsed. 4 of 4. ஓகே, ஒரு டேபு. Related settings grouping. Additional date. Time and regional settings. Administrative language set. Additional languages grouping. ஓகே, இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு வாய்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இப்போ நம்ம இந்த வாய்ஸை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம், இது இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு அப்படின்றத செட்டிங்ஸ் போங்க. டைம் அண்ட் லாங்குவேஜ் ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஒரு என்டர் கொடுங்க. ஒரு டேபு, ஒரு 2 டவுன் ஏரோ கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்பீச் அப்படின்னு இருக்கும். இதில் இந்த ஸ்பீச்சில் ஒரு என்டர். இப்போ டேபு இங்கிலீஷ் இந்தியா கொலாப்ஸில் இருக்குது. அப்படியே டேப் கொடுத்துட்டு போய் ப்ரீவியூவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லை என்டர் கொடுங்க. ப்ரீவியூவில் பார்ப்போம் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சான்ட்டு. You have selected Microsoft Susan as the default voice. மைக்ரோசாஃப்ட் சூசன் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்குது. இதுதான் சூசன், இந்த வாய்ஸ் நேம் தான். இப்போ இப்போ என்னென்ன வாய்ஸ் இருக்குன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஜார்ஜ், மைக்ரோசாஃப்ட் டேவிட், மைக்ரோசாஃப்ட் சூசன், மைக்ரோசாஃப்ட் ஹீரா, மைக்ரோசாஃப்ட் ஹேசல், மைக்ரோசாஃப்ட் ஜீரா, மார்க்கு, ரவி. இந்த ரவி தான் இந்தியா. இவர் பேசுறாரான்னு பார்ப்போம். இப்போ இவர் வந்து இந்த வாய்ஸ், இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்பீச் ரவி இருக்குல்ல, இந்த ரவி வந்து பேசலை அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்கிலீஷ், அதாவது இந்த இங்கிலீஷ் வந்து சரியாக ஆட் பண்ணலன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம மறுபடியும் மேலே ரீஜன் ஒரு என்டர் கொடுத்து டேப் கொடுத்தோம்னா கீழே இங்கிலீஷ் இந்தியா இருக்கா, ஒரு என்டர், ஒரு டேப், ரிமூவ் கொடுத்துடலாம். ரிமூவ் கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டேப் கொடுத்துட்டே போயிட்டு அதாவது ஷிஃப்ட் டேப் ஆட் லாங்குவேஜ் பட்டன், இதில் இந்த ஆட் லாங்குவேஜ் பட்டனில் ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சர்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த சர்ச்சில் வந்து இங்கிலீஷ் ENG G ஓகே டேப் இங்கிலீஷ் பெலிஸ் இருக்கு. இங்கிலீஷ் இந்தியா தான் நமக்கு தேவை. ஒரு என்டர், லிங்க், நெக்ஸ்ட் பட்டன், இது இன்ஸ்டால் பட்டன் இப்போ கேட்குது. ஒரு என்டர் கொடுத்து பார்ப்போம் இது இன்ஸ்டால் ஆகுதானே. இப்போ இதில் அவைலபிளாக இல்லை, எந்த வாய்ஸும் அவைலபிளாக இல்லைன்னா சட்டுன்னு இந்த வாய்ஸ் வந்து எடுத்துக்காது. இந்த லாங்குவேஜ் ஒரு ஒன்லி லாங்குவேஜ் பேக் மட்டும் நமக்கு இன்ஸ்டால் ஆகி காமிக்கும். பார்ப்போம் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ரவி, மைக்ரோசாஃப்ட் ரவின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாய்ஸ் இருக்குது. அந்த ரவி அந்த வாய்ஸ் வந்து பேசும். பார்ப்போம். List. Language entry English United States. Language pack installed not selected. Collapse 3 of 4. Language entry English India not selected. Collapse 4 of 4. அதாவது மற்ற லாங்குவேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால்டு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால்டுன்னு சொன்னிச்சா, ஆனால் இது அப்படி சொல்லவே இல்லை.
ஏன் இந்த இது வந்து இன்ஸ்டால் Related ஆகலை? settings grouping. Additional name. Administrative. Advanced keyboard settings. Do you have a question? Group. Related. Additional language. Add a language button. Space. Choose a language. List. Afrikaans not selected 1 of 200. Alsatian E. Amharic 4. சரி, இப்போ Arabic. Azerbaijan. Belarusian West. சர்ச்சில் போயிட்டு இங்கிலீஷ் கன்னடா எடுத்து பார்ப்போம். E N G List and English Australia, English Belize, English Canada 4 of 18. ஓகே, ஒரு டேபு, Link. இன்னொரு டேப், Next button. நெக்ஸ்ட் பட்டனில் ஒரு என்டர். Install button. ஓகே, Languages grouping. Add a language button. இப்போ இந்த வாய்ஸ், அதாவது இதில் எதுவும் வாய்ஸ் அவைலபிளாக இல்லை. ஆனால் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க இங்கிலீஷ் யுனைடெட் கிங்டம், இங்கிலீஷ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். நான் அதை வந்து எடுத்து பயன்படுத்துவேன். List. Language entry English India not selected. Collapsed 4 of related set. Administrative advanced key. Do you have a web? இப்போ செட்டிங்ஸ் போகிறேன். Recording form. செட்டிங்ஸ் போயிட்டு ஒவ்வொரு வாய்ஸாக ப்ரீவியூ பண்ணி காமிக்கிறேன். இதில் உங்களுக்கு எந்த வாய்ஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணி, நான் சொன்ன மெத்தட் இதுதான். இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுன்ட்டு, அதுலேயே போயிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். டைம் அண்ட் லாங்குவேஜில் ஒரு என்டர். இப்போ அதாவது டைம் அண்ட் லாங்குவேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறோம். போயிட்டு இப்போ பாருங்கள், இந்த இந்தியா லாங்குவேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ண பார்த்தீங்களா, அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். அதனால் இப்போ பாருங்கள், இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ரவி அது இப்போ பேசும் பாருங்கள். இப்போ காம்போ பாக்ஸில் என்ன வாய்ஸ் இருக்குன்னா ஜார்ஜ் இருக்குது, நம்ம ரவி ரவி ஒரு டேப், இன்னொரு டேப், ப்ரீவியூ வாய்ஸில் ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லை என்டர். You have selected Microsoft Ravi as the default voice. இப்படி தான். இதையே வள்ளுவன் வந்து தமிழில் சொல்லும் பாருங்க. Voice combo box Microsoft Maluma. Steve preview voice button space. இயல்பு குரலாக மைக்ரோசாஃப்ட் வள்ளுவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர்கள். இவ்வளவுதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு டுட்டோரியல் இவ்வளோதான். அதாவது இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, வாய்ஸ் எப்படி, அதாவது நமக்கு வேணுன்ற லாங்குவேஜ் பேக்கில் என்னென்ன, இப்போ இங்கிலீஷ்னால் இங்கிலீஷ் இந்தியாவில் இருக்க வாய்ஸ் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது விண்டோஸ் நரேட்டரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். இது மாதிரி நீங்களும் டவுன்லோட் பண்ணி பயன்படுத்தி பாருங்கள். இதில் வந்து நான் ஒரு சில வாய்ஸ்லாம் ப்ரீவியூ பண்ணி காமிக்கிறேன். அது எந்த வாய்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத முடிஞ்சால் கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லுங்கள். Microphone related mic text Steve's preview voice button. Voice combo box Microsoft Maluma Microsoft George. ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இது ஜார்ஜ், இவரோட வாய்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா preview voice button space. You have selected Microsoft George as the default voice. ஓகே. Voice combo box Microsoft David. Preview voice button. இது டேவிட். You have selected Microsoft David as the default voice. ஓகே. Voice combo box Microsoft Susan. Steve preview voice button. இது சூசன். Space. You have selected Microsoft Susan as the default voice. ஓகே. Voice combo box Microsoft Susan collapsed. Microsoft Hera. இது ஹீரா. Preview voice button space. You have selected Microsoft Hera as the default voice. Voice combo box Microsoft Hazel. Preview voice button space. You have selected Microsoft Hazel as the default voice. ஓகே. Voice combo box Microsoft Zira. Preview voice button. You have selected Microsoft Zira as the default voice. Voice combo box Microsoft Mark. Preview voice button. You have selected Microsoft Mark as the default voice. Voice combo box Microsoft Rabbit. ரவி தெரியும்.
Microsoft Maluma. ஓகே, இவ்வளவுதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பயன்படுத்தி பாருங்கள். பார்த்துட்டு இதில் எந்த வாய்ஸ் நல்லா இருக்குது அப்படின்றத பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் முடிஞ்சால் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.